So here is the last part of 5.1 functions, which is finding the domain and range. So domain of fx, cara penulisan dia adalah capital D and then small f. Range of fx, simbol dia adalah capital R, small f. So domain, huruf dia D, range, huruf dia R. So, what is the meaning of domain, range, etc. semua tu? Okay, kamu tengok contoh relation yang kat sini. So, the domain is the set of X. Ambil je semua ni. And we know that the set of X has the elements A, B, C. So, kamu letak curly bracket A, B, C. What about the codomain? Okay, codomain is the set Y here. And we know that for set Y, the elements are 1, 2, and 3. Ambil saja semua dalam set Y ni, kamu letak dalam curly bracket. And the last one is range. So, what is range? Range is the set of all images in set Y. Okay, dalam set Y memang kita ada 1, 2, 3 ni kan? Tetapi range merujuk kepada elemen yang ada pair, which is 1 and 2 only. Okay, sebab 1 and 2 only yang ada pair. Tetapi 3 dia tak ada pair. So this is not an image. Okay, so image ni maksudnya elemen dalam Y yang ada pair dia, which is 1 and 2. So that's the meaning of domain, codomain, and range. To find domain and range, we have two methods as well. The first one is called graphical method. So you need to sketch your graph. So bila lukis graph ni, kamu tak perlu nak guna scale apa bagai, sketch saja. So to find the domain ataupun DF, scan from left to right. So, untuk domain ni, kamu kena refer pada x-axis. And to find range, you need to scan your graph from bottom to top. Kamu start scan kamu punya graph daripada bawah, kamu naik atas. So, basically, kamu refer pada y-axis. The second method is called algebraic method. To find the domain, step 1 is to write Y as your subject. Step 2 is to find the conditions on X. To find range, for step 1, you need to write X as your subject. And step 2 is to write the conditions on Y. So, untuk cari range, kedua-dua step ni boleh guna untuk semua function melainkan square root dengan absolute function sahaja. Dua function yang ni dia ada method dia yang lain, okay? But other than those two methods, all the other functions can use these two steps in order to find the range. Let's try to find domain and range using graphical method. So, to sketch graph, use pencil only. Untuk matrikulasi, lukis graf sahaja yang boleh guna pensel ya. Yang lain-lain semuanya wajib guna pen. And wajib juga kamu label x-axis, y-axis, your function fx, or you can also write down your function y. And lastly, don't forget about your x-intercept and y-intercept. So, untuk sketching graph, semua benda ni wajib ada. Now, let's look at example 3. State the domain and range of the following graph.
So let's look at part A. To find the domain, just write down capital D small f. Domain maksudnya kamu kena scan daripada kiri ke kanan. Dan kamu mesti refer pada X axis. Okay. So, kalau kita scan daripada kiri ke kanan, kamu scan tu kamu tengok graf kamu start dekat mana. Dekat sini tak ada graf. Tetapi start daripada X equal to -1, kat sini dia dah ada graf. Okay, dia dah ada graf sampailah X kamu pergi infinity. So, your domain starts from -1 until infinity. So, we're gonna put close bracket at -1 since here we have dense circle. To find range, just write down capital R, small f. Okay, untuk range, kamu scan daripada bawah, kamu naik atas, and then kamu refer pada Y axis. So, kamu scan daripada bawah, kat sini tak ada graf. Tetapi dia start ada graf dekat sini. Which is Y equal to 0. Start daripada Y equal to 0, dah ada graf. And then dia naik sampai atas. Kamu scan sampai atas, masih lagi ada graf. Dia maksudnya Y dia pergi sampai infinity. So, the range is close bracket 0 until infinity. What about the domain and range of part B? So, untuk domain, always scan daripada kiri ke kanan. Kalau kau perasan, graf ni dia tak berhenti, dia akan sentiasa ada. Okay, so graf kamu dia akan sentiasa ada daripada negative infinity dia dah ada graf. Dia sentiasa ada sampailah positive infinity. So, dia start daripada negative infinity sampai positive infinity. Ini sama saja dengan kamu tulis simbol R real number line. Now, what about range? Range maksudnya kamu scan daripada bawah naik atas. And then kita refer pada Y axis sahaja. Okay, so daripada bawah tak ada graf. Tapi the moment dia sentuh kat sini, which is Y equal to -1, kita dah ada graf. And then dia akan sentiasa ada graf sampailah Y kita infinity. So, our range starts from -1 until infinity. And at -1, we use close bracket because our graph touches Y equal to -1. For part C, we have this graph. To find the domain, we scan from left to right and we refer to X axis. So, kalau kita tengok graf kita daripada kiri, akan ada graf, sentiasa ada graf, tapi bila sampai pada -3, kamu ada empty circle. So, ini maksudnya graf kamu dia tak sentuh X equal to -3. Dia tak sentuh. Okay, so tak ada graf pada X equal to -3. Tetapi dia sambung balik graf kamu daripada -3 sampailah X kita infinity. So, our domain is -infinity, it goes until -3 and then dia tak sentuh. So, dia open bracket and then dia sambung balik -3, it goes up until infinity. So, macam biasa, kalau ada dua macam ni, kita letak apa kat tengah-tengah? Kita letak union. To find range, we scan from bottom to top and then we refer to Y axis. So, kalau kita scan daripada bawah ni graf kita ada. Graf kita ni sentiasa ada sampai -infinity. So, dia ada kat bawah ni, dia naik sampai atas, tapi bila dia sampai dekat Y equal to 2, kita ada empty circle. So, maksudnya graf kita dia tak sentuh Y equal to 2. So, this means that our range is from -infinity until 2, open bracket. For part D, we have this graph. To find the domain, we scan from left hand side to right hand side. So, kalau kita scan graf kita ni benda ni dia sentiasa ada sampai -infinity. So, kita ada graf tu,
Dan kamu akan perasan bila dia mendekati x equal to 1, tak ada graf. Okay, so kamu perasan kata kat sini, tak ada graf. Tetapi, lepas x equal to 1 ni ada balik graf. So, kat sini ada balik graf, dia pergi sampai x kita infinity. So, our domain is negative infinity until 1, open bracket, because there's no graph at x equal to 1. And then 1 until infinity. So, kita letak apa kat tengah-tengah? Kita letak union. To find range, we scan from bottom to top and we refer to y-axis. So, graf kita ni dia turun sampai negative infinity. So, biasa ada graf. Tapi bila dia mendekati y equal to 2, tiada graf dekat sini. So, kita tak sentuh y equal to 2. Alright? So, kita ada daripada negative infinity until 2 and dia tak sentuh 2. Tetapi, jangan lupa kata kita ada graf yang ini. Here, dia still tak sentuh y equal to 2. Tetapi, dia pergi sampai y equal to infinity. So, dia masih lagi tak sentuh 2. Dia pergi sampai infinity. Kita letak union kat tengah-tengah. So, that's how you find the domain and range for part D.